ஹலோ, யாரு? தன்ராஜா? நான் தான் ராமசாமி பேசுறேன். Hello, welcome to Vanga Pesalam. Today my guest is the Somashekar family. Hello y'all. How are you? Hi, so இது வந்து இப்போ புது எக்ஸ்பெரிமெண்ட். So like today we're going to maybe talking about Ponniyin Selvan, the current hit blockbuster hit Ponniyin Selvan. So I just wanted to get a feel of the movie from all different generations, right? So I know, like, I mean, Athan's mom has read the book, my sister has read the book. I don't know about you guys. So I just ask a couple of questions each one of you, and then we can just discuss about the movie. So let's start with the youngest of the lot, which is me, by the way, but still, we'll go with Harini. So Harini, tell me about Ponniyin Selvan. Like, did you know about the book? Did you know about the thing, story, background, anything about the movie? I knew of the book from just Patti reading it. And then it was just talked about, here and there. I feel like I kind of knew that people were trying to make it just within the Tamil movie industry, just like the drama behind it. But I definitely did not know a lot about it until they released the trailer and said that this was happening. In terms of having read the book, I did not do that. I did listen to shout out to Kani on YouTube. Who's that? Kani, okay. Yeah. She basically just narrates like every, I want to say page, because she just says every intricate detail of everything that's happening, which I think was pretty close to reading the book. So I went to about the third book, probably like 3.5. So I definitely went into the movie knowing more than I didn't. So okay. Yeah. So this Sharath and Kaniya, Sharath and Kaniya, just Kani. I don't know her name. Okay, no, I'm asking. So, I mean, how long is that YouTube video though? Is it too long or? It's pretty long. It's like she hasn't finished narrating the entire series, so she's still going. And is it like in Tamil or English? It's all in Tamil, and it's very similar to just like the Tamil that Kalki wrote it in. So it's not like the pure like Tamil, but it's still like somewhat, not the Tamil that we speak. Okay. And also, if there is any like words or situations that we might not understand in this generation, she takes the time out to kind of explain it. So I feel like it's just a pretty good job overall. So Varshini, is the same question to you. So what do you think? I kind of knew about the story and the Chola heritage. I visited a couple of like Chola temples, so I've heard about the story of Rajaraja Cholan, but I did not know that that's what Ponniyin Selvan was about, and that I didn't know how the story was developing. When they started casting for the movie, and then there were all these like leaks and all these speculations about who was going to play the role, then I patched together who are the characters and what kind of a story that it might be, and that some of the characters are real but some of the characters are fictional. Then I got really interested because I wanted to know how someone mixed the fiction and the true history and created a story. So I was really interested in reading. The only thing is I'm not a very good listener and I cannot read Tamil, so I needed the books to be in English. And when we had the Chennai book fair this time, that was my only goal, was to go find Ponniyin Selvan in English. And the first shop we entered had the books and I immediately bought them. And then I started reading it. And reading it in English was kind of hard because, first of all, like a lot of things don't work in translation. But the story is so well written in Tamil that even like mildly converting it into English still keeps you captivated in the story. So which is how I sort of patched together what this would have translated in Tamil versus how the story flows, and sort of that kept me interested in reading the whole thing. I read about 3 books, which I think is where also the movie is at. So I went into the movie knowing what was going to be in the movie. Nice. So now Shegarathan, so have you read the book? I know like your mom has read the book, and I think you mentioned it in the WhatsApp. அவங்கள விட சின்னவன் நான் தான். I know, but I'm coming. Save the best for the last.
Yeah, see that. சொல்லுங்க. மாப்பிள்ளைக்கு மரியாதை கொடுக்கணும். ரைட். சரி. சொல்லுங்க. போகலப்பா. நான் புக் படிக்கல. ம். ஆனா I was heavily what do you call it? அம்மா பல தடவை என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க, நீ இங்கிலீஷ் புக்ல நிறைய படிக்கிற, நிறைய கதை புக் படிக்கிற, இந்த புக் படி, இதுல இருக்கிற சுவாரஸ்யம், intrigue or drama or what you call the way அந்த காலத்துல எப்படி இருந்திருக்கு. And Kalki, my mother used to speak so much about Ponniyin Selvan and Kalki. So I went into the movie without reading the book or without audio podcast or YouTube or but I generally had a context. I was not like I had zero knowledge, but na book padikala, English or Tamil or video or audio or particular. So to that extent, I was new to it, completely new to it, but I knew the context. So you went with a very, what is it, like a blank slate. But after you watched the movie, like, were you able to understand the story, who's the, all the family hierarchy, all the family tree, everything, or no? After like watching the movie? Yes. So, like who, yes. like Mother after watching the movie, yeah, to answer your question, padam paatha piragu family tree, avanga family relationship, anga irukra drama, and I think I could get that at least the outline very clearly. So I could get it clear. Okay, that's good. So Kuppaka, கடைசியா வரேன்னா, இப்ப நீங்க தான் இப்ப புக் படிச்சீங்கல்ல நீங்க. So like, so இப்ப புக் நீங்க படிச்சதுக்கும் படம் பார்த்ததுக்கும், how close to the book was the movie? Was it like really captured all the stuff in the book, or just like சும்மா ஒரு மேலோட்டம் வந்ததா? What did you feel? It's actually எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணல இருக்கிற புக்ல இருக்கிறது எல்லாமே. ஈவன் the characters like அந்த குடந்தை ஜோதிடர்லாம் வரவே இல்லை அதுல. I think you're going to comment part 2 நினைக்கிறேன் அதெல்லாம். சொல்லுங்க. I don't know, maybe but அந்த இதெல்லாம் இல்ல வரல. பட் I mean நான் படிச்சனால ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஆக்சுவலா 2 தடவை பார்த்திருக்கேன் மூவியை. ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஆமா, சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது வந்து என்ன சொல்றது, மூவி ஃபுல்லா படம் புக் ஃபுல்லா படிச்சனால அதை உட்காந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு, இந்த சீன் இருக்கா, அந்த சீன் வருமா, இந்த சீன் வருமான்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். சோ இது வரல, இது வரணும், அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டிபேட் அதே அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தோம். செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் இதுதான் இருக்கு படத்துலன்னு தெரியும். சோ ஐ குட் என்ஜாய் மோர். ஆமா, அது செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் கூட எனக்கு பிடிச்சதுன்னு சொல்லுவேன் நான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததை விடவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் இது இல்லப்பா, அது இல்ல, இது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, சோ ஏன் இதை போய் விட்டாரு, அது வரலாம் இருந்தது. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் 2 படமா பண்ணாங்கன்னா இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், இதுக்கு மேல பண்ணவே முடியாது. மேபி சாங்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டயலாக்ஸ் வச்சு கேரக்டர் எல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணியிருந்திருக்கலாம், டெவலப் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். எனக்கு என்னமோ 3 பார்ட்டா எடுத்திருந்தா நல்லா கொஞ்சம் கவர் பண்ணிருக்கலாம், புக்கோட ஓரளவுக்கு இது பண்ணிருக்கலாம்னு தோணுது. அதுதான் தோணுச்சு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். மத்தபடி என்னோட மெயின் இது அதான், இப்போ இந்த ஒரு புக்கே படிக்காத ஒருத்தருக்கு இந்த படம் புரியுமா அப்படின்னு. இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். நானும் சத்யாவும் படிச்சிருக்கோம் புக்கு, அத்தானும் கோபாலும் புக் படிக்கல. அதனால அவங்க 2 பேருக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே. ஒரு அத்தானாவது கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சிருக்காங்க, கோபாலுக்கு சுத்தமா எதுவுமே தெரியல. அதனால அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அருள்மொழிவர்மன்கிறதே வந்து என்னன்னு புரியல அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஏன் அப்படின்னு, ஏன்னா அதுல பொன்னியின் செல்வன் தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த கேரக்டர். அந்த மாதிரிலாம் he felt very difficult. That's what I want to find out. அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு இந்த படம் புரிஞ்சுதா அப்படிங்கிறது அதான் பார்க்கணும். அவர் சொன்னார் எனக்கு 1 மணி நேரம் ஆயிதா எல்லா கேரக்டர்ஸுமே என்னென்னு புரிஞ்சுது அப்படின்னாரு. அது மாதிரி அது சில பேத்துக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். மேபி நான் படிச்சுட்டனால என்னால அந்த மாதிரி திங்க் பண்ண முடியல. I could follow it very well. பட் இல்லாட்டி கஷ்டம் தான், அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். இட்ஸ் லைக் ஹரிணி said, இட்ஸ் ஒரு புக்கோட ட்ரெய்லர் மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா. அது மாதிரி புக்கோட ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி தான். He just introduced the characters and some incidents, அவ்வளவுதான். Which you can connect and make out என்ன இது இருக்குன்னு பண்ணலாம். பட் நாங்க புக் படிச்சனால எனக்கு என்ன ஈஸியா இருந்தது. படிக்காதவங்களுக்கு அவங்க தான் சொல்லணும் எப்படி இது பண்ணாங்கன்னு. மேபி யூ கேன் ஆஸ்க் அக்கா. that's what I want to know. நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்தப்ப எனக்கு படம் பிடிச்சது. பட் அந்த ஒரு கேள்விதான், அந்த ஒண்ணுமே தெரியாததுக்கு இந்த கதை பேனா இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ், ரைட்? சொன்ன மாதிரி இப்ப அருள்மொழிவர்மன் பண்ணி இது யாரு 2 பேரு அப்படி அந்த மாதிரி. ஆக்சுவலா நிறைய பேர் வந்து அந்த 20 minute ஸ்டோரி, 1 hour ஸ்டோரி அது கேட்டு வந்துடுறாங்க.
ஸோ அட்லீஸ்ட் தேல் நோ இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இருக்குன்னு. ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க போய் பார்த்தாங்கன்னா ஐ திங்க் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது maybe that's why they have like repeat audience நினைக்கிறேன். People want to go and see again and see okay என்னதான் பார்க்கலாம். Yes, yeah. இல்ல டெஃபினட்டா பார்த்து வந்தவங்க ஒரு தடவையா படிச்சிருப்பாங்கல்ல, அந்த கொஞ்சம் ஸ்டோரியாவது கேட்டிருப்பாங்க, என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு இது இருந்திருக்கும் அவங்களுக்கு, படிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். So Harini, so after you saw the movie, were you able to understand all the characters? So who's what's happening, who's the grandfather, who's the sister, brother, uncle? If you're able to follow? Yeah, I definitely did. I feel like again, just listening to the audio narrations was really helpful. I think in the beginning it was just the same as if you were to watch the movie without having any context. It is just hard to keep up with the names and keep up with who's related to who. I think that struggle lies in reading the books as well. I don't know if that's particular to just watching the movie. But I think after a certain while, I mean, I came into the third book, so there's a lot of information. So it definitely was easy for me to follow. And I think me and Amma kind of had the same situation of just comparing what we already knew to what we were watching. Just in that, it was like, oh, this scene is what this is, or they've skipped this out. And definitely watching it the second time, I was able to appreciate just the movie on its own. But yeah, I don't think I had any struggles necessarily. So now Varshini, so what do you think is the whole book is about? What is the main plot, or what is the main thing about the story here? I think it's a lot about politics, simply put, and I think a lot of it talks about modern day politics, what it could have looked like 1,000 years ago, especially, given what the Chola Empire was at that time, the kind of power that they held, what it could have been like for, say, Arulmozhivarman Rajaraja Cholan to become the king, being the youngest son, and the kind of things that could have led to such a scenario happening. That's what the entire story is sort of built on. And obviously a big part of it is true. And I have not done any research, so I don't know which parts they are, but sort of building on it and giving each of the characters a sort of history, background, personality, brings into the story why they would have made certain decisions that led to Arulmozhivarman becoming Rajaraja Chola, the king. So now, Shegaratha, one of the questions is the Periya Pazhuvettariyar, right? She's supposed to be the close friend of the king and a huge warrior, very noble man, everything. But he is the one like who's the villain in this story right now. So why do you think like he suddenly turned on the king, right? After being friends for so long, he's suddenly decided to go against the kingdom. Like he doesn't want his sons to succeed, but his brother's son to become the king now. So why do you think he went against the king? I think I'll answer that question based on only what I've seen in the movie. Okay, that's good. Yeah. I think he felt he's not anymore in power or control because Nammo Sundara Sodana Kinga Namikum Bodha, he played a big role. But he feels he's not in any more control. So his own personal feeling is, I need to be in control. I need to show my power. I think that came out in the movie. Second, I think as the movie progresses, it was very clear he was under complete influence of his wife. And it is wife who is pushing the coins or pushing what it is. And he is more the pawn. So to answer your question, one, he felt he's no more in control, whereas he was in a much more powerful control of the Chola king, doing what they needed for the family, royal family. Second, I think he was completely influenced by his wife. Nandini, okay. I mean, like Vandiyathevan can be seduced in like 5 minutes with Nandini. I think Periya Pazhuvettariyar, you can't really blame him. So yeah, I understand. So Kupaka, one other thing is this Nathar character, Veerapandiyan, right? The confusion online going on is Nandini the daughter of Veerapandiyan or the wife of Veerapandiyan? See, Spoiler that, but it's okay. People would have known. don't give any spoilers. I don't think it's not a, yeah. You just give us, we don't want to go into depth, but just answer this question.
wife or daughter? It is still confusing even after reading the whole Okay, still full book. confused. Okay. சரி, அது But in some parts, it is not clearly given whether she is a daughter or lover and wife and. பட் வேற இதுல எல்லாம் படிக்கும் போது பார்த்தா ஏதோ இந்த டிபேட்ல எல்லாம் பார்க்கும்போது கடைசியில அவ வந்து வீரபாண்டியனோட காதலி அப்படி லவர் அப்படி மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க. But I don't want to give any. Okay, I understand. யாருமே தெரியாது அந்த கதை. And there's lot of I don't know. பின்னாடி போக போக each episode has got a twist and turn. நீ படிச்சிருக்கியா ஃபுல்லா படம்? நான் படிக்கல. நான் 3 ஒரு வீடியோ தான் பார்த்தேன். நான் 3 hour வீடியோ பார்த்தேன் கொஞ்சம் அவ்வளவுதான். That's it. So பாத்துட்டோம். Yeah, that guy was pretty good. நிறைய twist இருக்கு. நிறைய twist இருக்கு. So அதனால if I say அந்த வீடியோல வந்து it is shown as wife தான். அவரோட வைஃப் தான் காட்டுறான். புருஷனை கொலை பண்ணனால அவருக்கு அவ்வளவு கோவம் வருது அப்படின்னு அப்படிதான் அவன் சொன்னான். ஏன்னா அவனும் அப்படித்தானே சொல்றான். என்ன சொல்றது, நான் போய் பார்க்கும்போது அவங்க கூட இருந்தான். அது விக்ரம்க்கும் அதனால தானே கோவம் வருது. விக்ரம தான் சொல்றான். அந்த ரவிதாசன் வந்து ராணின்னு தான் கூப்பிடுறான் அவளை. ரைட். அதனால அப்படிதான் இருக்கும்னு. ஓகே. இன்னொன்னு இப்ப இந்த புக் படிச்ச உங்களுக்கு என்னன்னா, இப்ப அந்த லவ் பிட்வீன் நந்தினி அண்ட் ஆதித்ய கரிகால், இஸ் இட் வெரி கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் இன் தி புக், வெரி டீடைல்ட், ஆர் ஜஸ்ட் ஒரு டக்குன்னு போயிடுது அப்ப புக்ல? எப்படி அது? இல்ல, சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நல்லா 2 பேரும் ரொம்ப they like each other. அது ரொம்ப க்ளோஸா அதெல்லாம் எழுதிருக்காரு நிறைய. It's done in the same way in the movie as it was in the books. Like it's said through Karikal. He's the one who reveals the background of the story, and that's exactly how they've depicted in the movie as well. And it's him explaining it to his his tata or mama or whoever. I think he's explaining to this guy, the Vikram Parthivendra Pallavan ku solluvaanga. Parthivendra Pallavan and the tata together he tells and them also more, and that's exactly how it is in the book as well. And one scene, he puts blame on Trisha correct. Kundavai, நீதான் உன்னால தான் இதாயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. Not only Kundavai, everybody would Kundavai போய் சொல்றனால தான் அந்த everybody would have decided மாதிரி அந்த அவ இங்க இருந்து போனாதான் பெட்டர் அப்படிங்கிறது அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. ஏன்னா அவ சொல்றாள், இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மக்களும் தான் முக்கியம், அதனால நல்ல இதுல இருந்து வரணும் ஒரு பொண்ணு உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லுவா அந்த இது. அதனால அப்படி எனக்கு இன்னொன்னு வந்து நீ கேட்டது அந்த ஆக்சுவலா இந்த இதுல வந்து அவ லவ்வரா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதை அப்படிதான் ஸ்டோரி போகுது. அது வந்து like they'll explain very clearly like in the second part நினைக்கிறேன், how like she went from this girl to this lover of Veerapandiyan. இல்ல ஏன் சொல்றேன்னா, அவ பழி வாங்குறது ஒண்ணு இருக்கு, but she always wanted to become a queen. அந்த த்ரோனை பார்த்துட்டு இது பண்ணுவா. அவளுக்கு அதோட பெரிய இது அது அவளுக்கு. அதனால மேபி வயசானா கூட பரவாயில்லன்னு அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பாண்டியனா இருந்திருக்கலாம். I mean, she did do that also. Later she did marry someone. Yeah, like she digs the old dude, so she didn't do it. She knows what's up. அந்த இந்த பழுவேட்டரையருக்கு வந்து என்னன்னு நீ கேத்தாண்ட கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு இது இருக்கு. மெயினா வந்து நந்தினினாலதான் he's like that. he's always என்ன சொல்றது, close to the king, நல்லா பாத்துக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு. Plus he likes both of them. 3 பேத்தையுமே அவருக்கு பிடிக்கணும். Because of Nandini's influence இந்த மாதிரி ஆயிடுறாரு அவர். அதுதான் இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஆன்லைன்ல இப்ப போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னா, the main thing is ஆதித்ய கரிகாலன் is like building a huge house in காஞ்சிபுரம், right? அதுக்கு பணம் போயிட்டே இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க இப்ப இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய போர் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு இவரால. அதுக்கு அது எப்படின்னா, apparently அருள்மொழிவர்மனோட லாஜிக் என்னன்னா, if he is invading Sri Lanka, like he doesn't want to eat any food from Sri Lanka until like he's won the battle. அது வரைக்கும் every food has to come from the Chola இது போட்டு. அதுக்கு too much of money is being wasted. அதனால he gets mad. ஏன்னா அவர் தான் நிதி அமைச்சர், அதனாலதான் அவர் பண்றாருன்னு. பட் மெயின் காரணம் அதுதான். நந்தினி is a huge influence. Yeah. So இது Harini. Yeah. Well, now you saw the movie, so many different characters. What do you think about the casting? I really liked it. I think it was really perfect. I kept saying after watching the movie to Amma and Appa that everything that these actors have done so far has led them to play this role.
And I feel like that especially for obviously Vikram has kind of played this role already in Ravan, so it wasn't far off from that character. And it was nice because it didn't feel like he was repeating himself, but I'm just saying he could pull it off. And I feel the same with Karthi. He's always kind of played that same like flirtatious character in all of his movies. So I think everything that they've done so far has led them here, and they nailed it. I think there's only one or two that maybe didn't fit as well, but could change in PS2. But overall, who are those characters who didn't fit? I think Vanity maybe, because I'm in the part of the book where she's still like passing out every 5 seconds and then waking up, and then she's just like, I'm innocent and I'm playful, like. And I think Vanity, played by Shobita, comes across as a little bit more empowered already, which I know she does get there and her journey leads her there, but I'm not in that place yet in the story. So I think it was just a little bit misleading of like who the character was as opposed to who's being portrayed on screen. But I know PS2, her story is changing, and I know she does come to power in a lot of ways. So I think she could totally pull it off. It just felt maybe a little bit off in the first one. So Ashwini, what do you think about the same thing, about the casting? Do you really enjoy, who is your favorite of all the characters? I think they did really, really well with the casting, and there's a lot of that work has gone into all of them getting that ruler kingdom attitude and that sort of mindset. And the people who did it really, really well were, I think, Karthi did it really well. I think Jayam Ravi it's a very, very new character for him, and he has like developed that body language really well. And I think Nandini, she nailed it. Sometimes when you see the actor, you see the actor as themselves, as in their personality outside of the movie. And then the really good characters, you cannot separate them with the art. Like you only see their character. And I think here you can't see Aishwarya Rai at all. You only see Nandini, which means that she has really transformed herself for that character. And I think every bit of work that she has put into it really comes across in all that we see on screen. So I think she might be my favorite character. So Shekhar, what do you think about the making of the movie? The entire making, all the costumes, about the general movie? I think, what should I say? It's a very well made movie. From a popular expectation, when the movie was coming out, people were wanting to make this movie for 50 years. Very recently, not so long back, Bahubali was a big success. So Ponniyin Selvan had very, very high expectations. So from a making of the movie, full marks. Whether it is casting, whether it is the dress code, music. Particularly, I was in the language on the simpler. I think the dialogue was extremely simple. Was not difficult following the dialogue at all. Of course, visually it was good. There was no excess grandeur or wow or whether it was graphics or whether it is real. But whether it is fight scene or the near climax when the shipler fight pandra scene, a part picturization was absolutely amazing. Particularly Devaralan picturization. The piece of Chola where Vikram's story comes through, Aditya Karigalan's story comes through, and it synced to the song was perfect, and then an interval comes. So I think the movie or a PK, if you ask me, was at that point. So how the movie is being made, very well done. Casting, music, photography, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா. So அத்தான் சொன்னாலும் கேட்கிறேன் அக்கா, இப்போ இந்த obvious comparisons, right? Bahubali and Ponniyin Selvan.
So what do you think about that? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அது You cannot compare Bahubali okay. and Ponniyin Selvan. Ponniyin Selvan வந்து 70 years முன்னாடி எழுதினது. And he's taken it as it is. எப்படி இருக்கோ அதே தான் எழுதிருக்காரு, ஒன்றும் அது கிடையாது. பாகுபலி வந்து மூவிக்காக பண்ண ஸ்கிரிப்ட். ஃபிக்ஷன் இது. Okay, they can do what. ஆமா, கம்ப்ளீட் ஃபுல்லா ஃபிக்ஷன் தான் அது. மூவிக்காக அப்படிதான் நினைக்கிறேன் நானு. பட் மூவிக்காக பண்ண ஸ்கிரிப்ட் அது. இது அப்படி கிடையாது, ஏற்கனவே இருக்கு அந்த ஸ்டோரி, இது எல்லாமே. They just made a screenplay for this. அவ்வளவுதான். கொஞ்சம் கம்மியா இது பண்ணி ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிருக்காங்க. அதனால அதுக்கு இதுக்கு கம்பேரே பண்ண முடியாது. திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். யூ கான்ட் கம்பேர். யூ ஷுடன்ட் கம்பேர் தீஸ் டூ மூவிஸ் ஆக்சுவலி. One of the writers of this movie, if I can add if I can add to what Kuppu was saying, I think it is natural people went into the movie comparing with Bahubali. Every people who read the book had a comparison between book versus movie. People who didn't go, people went just for the movie. You cannot avoid being compared to Bahubali. Everybody has seen Bahubali. And initially when I saw the movie, I also felt, hey, and the mari cinematic avo, dramatic avo, or emotional avo. There were not many scenes in Ponniyin Selvan. I think he's kept it very real. After seeing it 2 times later, I think you have to give full credit to Mani Ratnam that he didn't pollute it, or he didn't corrupt it, or he didn't fall for the commercialization of the movie. Exactly. He did a brilliant job. You have to thank him for it, and I think it shows his character or his own strength. Anga enna ezhudi irko adu appadi cinema-va kaamipom. That is enough. So he didn't do anything. If you see the graphics or any the goosebumps vara mari dialogue illa or nationalism illa or Hinduism edhume kada. What is there in the story or padama eduthu kuduthirukanga, that I think in the long run this will be extremely appreciated. Like he has like a framework. ரொம்ப நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்ல படம் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. இன்னொன்னு வந்து I think somewhere Maniratnam said, I mean இப்ப இந்த பாகுபலி எல்லாம் வந்தனால எங்களால சரி 2 பார்ட்டா எடுக்கலாம்னு நாங்க யோசிச்சோம்னு ஒரு சொல்றாரு. மேபி அதனால எல்லாரும் கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் நாட் தி அது அப்படி சொல்லல அவரு. மீன் 2 பார்ட்டா எடுத்தா people will wait and see. அது இன்னொரு அந்த மாதிரி ஒரு இதுக்கு சொல்லியிருக்காரு. மேபி அது people எல்லாரும் நினைச்சுட்டாங்க, ஓ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது கம்பேரே பண்ணக்கூடாது. இல்ல இந்த பாகுபலி கூட அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல அனுஷ்கா கேரக்டருக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. People want to see யாருப்பா இவ்வளவு பெரிய ஆக்டர்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை, என்னதான் அப்படிதான் people got interested in second part. இப்ப இதுல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹுக் இருக்கு இப்ப பார்ட் 2க்கு. சோ அந்த மந்தாகினி கேரக்டர் வந்து அவர் சும்மா காமிச்சிட்டு ஒரு வெரி சிம்பிளா பட் she has a huge role to play இந்த பார்ட் 2ல. அந்த மந்தாகினி கேரக்டர் நல்ல ஹுக் இருக்கு. சோ இது இருக்கு. சோ அதான் who is your favorite character படம் பார்த்துட்டு? Who do you think that did the amazing job? I think when you just as a movie goer, you பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது, for me the biggest impact was Aditya Karikar. I think that the storytelling and his action and the 2-3 scene இருந்தாலும் he leaves you a big impact. I think second I would probably think Nandini's character, and the other one will stay in your mind is Alvar Kalyan. In the 3 பேர் to me really stays in your mind very powerful as a character, as a performance, or in the mood தான் என்னோட டாப் ஃபேவரட். ஓகே குப்பக்கா, இப்ப நீங்க புக் படிச்சிட்டு இப்ப இந்த படம் பார்த்துட்டு பரவாயில்ல, இப்ப நம்ம புக்ல பார்த்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இந்த கேரக்டர் சொன்னா யார் சொல்லுவீங்க நீங்க படத்துல? புக்ல பார்த்த மாதிரியே இருக்குன்னா புக்ல படிச்ச மாதிரியே இருக்கு. யாரு நல்லா பண்ணிருக்காங்க. they are all very close to the character. ஒண்ணுது இல்ல. I think ஒரு கேரக்டர் நம்ம என்ன பேசவே இல்ல, பூங்குழலி. சொல்லுங்க. அவளோட கேரக்டர் வந்து ஈவன் தோ இதுல கம்மியா தான் பின்னாடி கொஞ்சம் தான் வருதுனாலும் she's done exactly like எப்படி நம்ம நினைச்சோமோ அதே மாதிரி பண்ணிருக்கா அவ. அது ஒரு கேரக்டர், அது ஒரு நல்ல இது கேரக்டர். ஐ லைக் பூங்குழலிஸ் கேரக்டர். பட் அந்த பூங்குழலியும் அருண்மொழி வர்மனும் ஏற்கனவே மீட் பண்ணிருக்காங்க. அது புக்ல இருக்கு. ஆமா புக்ல இருக்கு. ஆமா புக்ல இருக்கு.
bookலயே வந்து we find out she'll only say, later அவ சொல்லுவா that theme அந்த மாதிரி does தான். not exist in ஆமா the அவ book. வந்து இவங்கிட்ட சொல்றதுதான் ஐ மீன் வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்லுவா அது மாதிரி They don't show அது ஒரு that. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாரு கல்கி அவ்வளவுதான் ஒழிய அது ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிற மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப இது இருக்காது அவ நினைச்சுக்கிற மாதிரி அவ இது பண்ற மாதிரிலாம் சோ அதுதான் அப்படிதான் இருக்கும் அது இன்னொரு இது வந்து அப்கோர்ஸ் எல்லாருமே நல்லா பண்ணிருக்காங்க ஆதித்ய கரிகாலன்லாம் ஐ மீன் இன்னும் பின்னாடி போக போக இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்கோ அது அப்படி ஹீஸ் ஆல்ரெடி brought that இது எப்படி இருக்கணுமோ அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாரு ஏன்னா அது விக்ரம் வந்து இஸ் டன் வெரி வெல் அதே மாதிரிதான் இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஒரு மாதிரி எக்ஸென்ட்ரிக்கா கிரேசி அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அதுக்கு எக்ஸாக்டா பண்ணிட்டேன் வந்தியத்தேவன் அப்கோர்ஸ் ஐ மீன் எவ்ரிபடி வில் லவ் இட் அண்ட் கார்த்திக் ஈஸியா வந்துருச்சு அது இந்த பையால் எல்லாம் பண்ண மாதிரி கார்த்திக் பை had I don't think he had a very complicated role நினைக்கிறேன் he had a very easy role. Yeah for him I think கார்த்திக் தான் ரொம்ப ஈஸியா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இது ப்ளே பண்றது இந்த கேரக்டர் நல்லா ஃபிட் ஆயிடுச்சு எனக்கு என்னமோ த்ரிஷா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா த்ரிஷா பண்ணிருக்கலாம்னு தோணுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா பண்ணிருக்கலாம் த்ரிஷான்னு தோணுச்சு நந்தினி அப்கோர்ஸ் கேட்கவே வேண்டாம் மீன் ஷீ கில்ட் இட் மீன் லைக் ஐஸ்வர்யா வர்ஷி சொன்ன மாதிரி ஒரு கண் அசைவுலயும் ஒரு இதுலயுமே மீன் நல்ல டிஃபரன்ஸ் நல்லா பண்ணிருக்கு ஜஸ்ட் புட் லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் நல்லா பண்ணிருக்கு வேற யாரு அஃப்கோர்ஸ் வானதி ஐ எம் ஆல்சோ லிட்டில் டிசப்பாயிண்டட் வானதியோட கேரக்டர்ல மீன் வேற யாராவது போட்டுக்கலாம்னு தோணுச்சு எனக்கு அதை தவிர ஆழ்வார்க்கடியான் he's also ஆழ்வார்க்கடியான் I think it's one of the perfect casting எக்ஸாக்ட்டா பண்ணிருக்காரு ஆழ்வார்க்கடியான் இது எப்படி நம்ம புக் படிக்கும்போது எப்படி யோசிச்சு வச்சிருந்தோமோ அதே மாதிரி இருந்தது அந்த இது கேரக்டர் அது நல்லா இருந்தது வேற யாரு மத்த கேரக்டர்லாம் மீன் அஃப்கோர்ஸ் மீன் இது பழுவேட்டரையரும் நல்லா இதுதான் மீன் ரெண்டு பேரும் நல்லா கரெக்டா சூஸ் பண்ணி போடும் காஸ்டிங்ல மீன் யூ கான்ட் பீட் பண்ணிட்டார் he knows அதான் அந்த 2011ல they were supposed to make this movie it's Miss Vijay as Vandiyathevan and Mahesh Babu as Arulmozhivarman. I don't know how that would have been but இல்ல நான் ஜெயம் ரவி I was very very impressed நான் பார்த்துட்டு உண்மையிலேயே நான் அதான் பயந்தேன் அந்த ஒரு கேட்டதை நான் பயந்தேன் நான் பொன்னியின் செல்வன் மெயின் கேரக்டர் ஜெயம் ரவி எப்படின்னு பட் he did a very good job உண்மையிலேயே பாராட்டணும் அந்த பாடி லாங்குவேஜ் பாடி எல்லாமே பார்த்தா நல்ல ஒரு ராஜா பாக்குற மாதிரி இருந்தது ஆமா இருக்கு பின்னாடி நிறைய இருக்கு லாஸ்ட் போக போக எண்ட் ஆஃப் தி மெயினா ராஜராஜேஸ்வரனோட இதுதான் பாட்டு தான் அதுல அது நிறைய இருக்கு பட் lot of people have role to play right மதுராந்தகனுக்கு பெரிய ரோல் இருக்கு சேந்தை அமுதனா he has a huge role to play right ஜெயசித்ரா அந்த அம்மா கேரக்டர் has a huge role to play மந்தாக்கினிக்கு பெரிய ரோல் இருக்கு it's a huge lot of expectations இவங்க எல்லாரும் பின்னாடி நிறைய வருவாங்க நிறைய ஆமா நிறைய நான் அதையும் யோசிச்சேன் இப்ப இந்த படத்தை வந்து எங்க முடிப்பான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இல்ல where will they stop it now but கரெக்ட்டா I had so many thoughts on this and I discussed it with Amma. I told you exactly where they'll stop, right? Like I think with especially with a movie like Bahubali and given that they had I had seen that interview before I went into the movie and where Maniyatham talks about like the formula of Bahubali working with two parts but there are a couple of like different what do you call parts to this movie like because it's not like Bahubali where you can just stop at a cliffhanger wait for the movie to release get the response then see what people are liking and then write the next part that's how Rajamouli did it or at least he had some idea on how to take the story but he waited for people's response but Maniyatham didn't have that choice he finished all the shooting and also like the story is pre-written which means you have to identify which is the cliffhanger that people will like to come back and watch given that and since I hadn't gone to a part where I had read the third book and the fourth book I knew that he'd have to stop at that boat situation because that's where your future ruler is dead and is missing and feared to be dead and the whole question of who is this Mandagini Devi that comes across really really well only at that second book end and if you don't use that opportunity then you have to take the story so far along for you to get the next cliffhanger which is might not be that's too much information to give in one movie so I was so sure that boat
shipwrecking situation and the storm and the king going missing will be where they stopped, and that's exactly where they பட் stopped. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா ராஜராஜ சோழன் இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு பட் என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லி ஒரு இது போட்டா கூட everybody knows அதுக்கப்புறம் ராஜராஜ சோழன். But I think that's probably why they bought that Mandagini swimming under the water. Obviously that's not there in the book, and apparently like so many missed it. So many people oh, a lot of people missed it. Yes, because அது பேர் போட்ட அப்புறம் தான் அந்த scene வருது. ஆனா post credit மாதிரி. ஆனா bookல வந்து இந்த மந்தாகினியோட கேரக்டர் வந்து நல்லாவே டெவலப் பண்ணிருப்பாங்க. bookல பார்த்தேன். They show her a lot. இந்த மாதிரி ஒரு இதா இருக்காது. அதுல வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறது எல்லாமே இருக்கும். நிறைய இருக்கும். இப்ப இத காப்பாத்தும் போதே வந்து லைக் பேசுவாங்க, நீ யாரு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஊமை பாட்டி எல்லாமே தெரியும். அந்த மாதிரி தான் இதுல வந்து யோசிக்கிறாரு, இந்த அம்மா என்ன யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாரு. அப்புறம் he'll take them to the cave. ஆனா அதுல வந்து கதையில வந்து மந்தாகினியே வந்து கூட்டிட்டு போவா, இவரை கூட்டிட்டு போய் இந்த டிராயிங் இதெல்லாம் காமிப்பாங்க. But yeah, I mean, long story short, that's the only place where they can stop the movie, so I predicted it. So Harini, so now let's talk about either a drawback or like things they could have improved in this movie. What would you got say? the wrong person to ask. இப்ப என்ன சொல்றான்ல, இப்ப இந்த ஒரு பார்ட் பண்ணிருந்தா செம்மையா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. What do you think? Something could have been improved for the next version. I feel like that's definitely a someone who read the book, like that they would be able to answer it a little better, just because the way Kani also explains it, the person that I listened to, is somewhat just like the highlights of each page. So you don't necessarily like capture everything you would read in the book. But I know from like, I can imagine from like someone who didn't have any context, if there was something missing, I would say maybe Karthi and Pungulili meeting. Although I liked that cut was just, the shot was just came out of nowhere and they were just in the middle of the water. I think that was really cool. Like for me, it made sense. But at the same time, it was just like, we're in the middle of the movie. Who is this person? And then the two sentences that they talk about, they establish somewhat that they're friendly, but you still don't know how they met or the background. How they met, yeah. But suddenly, like he's in the sea. Suddenly he's in the Yeah. And I feel like for me, one of my favorite characters is definitely Pungulili, within even just like the women. And I would have given her maybe a little bit more time. Same thing with Alvar Kadian. I feel like although I really liked just Jairam and just how he had played him, and even just the looks was perfect, I did think I kind of noticed him a little bit more in the books than I did in the movies. So maybe that was another one. It's more so just more screen time for every character. I don't know if they necessarily missed out on anything that, I think this is just like the highlights of the book. I don't know if they missed out on anything that's key. And I'm like, oh, this is not going to make sense without this. Like, I think they captured that pretty well. So Varshini, same question to you. So what do you think? Drawback? I actually have a different view of this because I'm a book reader and a movie watcher, and this Ponniyin Selvan is not the first time I've read a book and then that's become a movie. This is like my whole life, like since Harry Potter. I've read so many books that have been turned into movies and TV shows. The movies, TV shows will never live up to the standard of the books because you get, infinite number of words in books that you could add context to, but you don't get the privilege of time that you can give with books with movies. So no movie will ever live up to the standard of the book. And I have that capability to separate the two and still be able to say, whether they've done a good job or not. That being said, leave out the part where they cut everything out. They probably filmed it and the editor was like, step. But the way that the story was told towards the climax, where the book is a little bit, in my opinion, a bit chaotic with like the confusion that is happening with, all of those ships and different people are fighting. There's a group of people who are dead. And then suddenly there are Arabs and there's so many things going on in the books that they've completely cut out and made it a tighter, more story-friendly script in the movie, which I think is actually better than the book. Better way to get the story across. If they had brought the complications of the book in the last chapters of that Sri Lanka period, that would have caused so many more pathways that the story could go in, and that
kind of complicates, elongates the movie more. So I think they made it a little bit crisper for the movie, and I think that is, I'd say, better than the book story. I also think with Kalki, correct me if I'm wrong, like these stories were coming out weekly. Weekly. And I think he, if anything, had kind of like the Rajamouli effect of having the privilege of kind of switching up what he wanted to do. Like he could talk about Vandiyadevan till the day is dark, and then in the next second, like switch and talk about someone else and not come back to that story for the next 6 to 8 weeks and then kind of bring you back. He had every privilege of changing the story and like molding it in a way that he wanted to. So much so that you can hear from the people that read it at that point that it still doesn't have like the succinct ending that just makes sense. It's very still like open-ended. And I think that's where Mani Ratnam's kind of genius works, because you do have to make it succinct for an audience. You do have to make it make sense. I actually think there's a lot of options for where he could have stopped the movie, because that's exactly what Kalki was doing every week. He would leave you with a cliffhanger every single week. So he could have chosen any one of those points, but I think this made the most sense because at a certain point, the story completely shifts with him being dead, and everyone is all the characters are doing their own thing from there on out. So that was a very smart choice, and in some sense, the obvious one to make, but I think there was actually quite a lot of cliffhangers to choose from. The boat thing is, I think it's the most logical point to start. Yeah. So Shekhar, so now you said like getting in the book particular, you watched the movie. So was there any drawback, or you think like things could have been improved in this movie? No, I think for a person who's not read the book, for you to get the flow and the depth of the character was missing. You feel like, just about you introducing the character, you're going to the next. So there's really, the audience will not feel very engaged. I did not feel engaged. But since I knew the context, I said, okay, I understand the difficulty of a director converting a very long book into a movie, but somehow, what do you call, for you to feel each character, Vandiyadevan or a character introduced on a board, I think there's so much depth in that character, but you didn't get that feeling. He was quickly moving to the task. Scene introduce agudhu, udane Pazhuvetara paakradhu, udane Alvarkadina paakradhu. So they're moving with the story rather than allowing the character to be experienced by the audience. So I think that is, I felt. Second, I think my view would be, when you make a movie and you're talking to audience in the theater, there is an elitist book padichonga, research panavanga, இது ஒன்னும் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாதான் படம் புரியணும்ன்றதுக்காக அந்த இடத்துல I think it is still missing. So I felt two things about that movie. One, I would have felt a little more depth in the character and you're experiencing each thing. And second, unlike other movies, this movie doesn't have a big villain. And second, the plot is still about royalty. It's not about people. Normally when you expect a historical movie, there's interaction is between the king and the people. What did the king do to the people? What were the grievances of the people? So there's a lot of interaction. Whereas this is strictly royal. If there are 20 royal members, the padam is only between the 20 royal members only. It doesn't interact between the king and the subjects. So to that extent, the movie expectation point of view, I think they could have done a better job of trying to reach the story to a larger audience. Okay, interesting. So, Kuppaka, if Kalki in the padam partner, Kalki in the padam partner, would you been happy watching this movie? See, ரெண்டு பார்ட்டா தான் எடுக்க முடியுங்கிற நிலைமையில இவ்வளவு தூரம் சுருக்கி எடுக்கணும்னா எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அது வேற வழியே கிடையாது. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்தவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து வந்தியத்தேவன் தான் காமிப்பாங்க சொன்னாங்க. என்ன எடுத்தோன்னே கரிகாலனை காட்டுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது.
அவர் வந்து என்ன பண்றது, ஐ மீன் he wanted to tell the story நல்லா கிளியரா எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி. அதுக்காக he would have gone back and forth with the scenes and characters everything. அதனால பண்ணாரு. அதனால அதை ஏத்துக்கலாம். இன்னொரு சீன் வந்து வந்தியத்தேவனும் அந்த குந்தவையும் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ற சீன். That's also really written very well and very nice. அதனால அந்த scene was very nice. அது வந்து அந்த குழந்தை ஜோதிடர் வீட்ல தான் இவங்க போய் உள்ள உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. he'll break open the door and enter அந்த மாதிரி இது அந்த சீன் வந்து ரொம்ப அப்புறம் தான் he'll realize ஓ மீன் குந்தவை தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து வரவே இல்லை. சடனா 2 பேரும் வந்து மீட் பண்ற மாதிரி இருந்தது. அது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சீனே 2 பேரும் ஒரு மாதிரி மீட் பண்றது ஒரு மாதிரி இதா இருந்தது. அதை கொஞ்சம் கிளியரா கொஞ்சம் காமிச்சிருந்திருக்கலாம். அந்த வேற எங்க அங்க இல்லைனாலும் வேற எங்கேயாவது அந்த ஒரு இடத்துல அந்த குரோக்கடைல் ஃபேக் குரோக்கடைல இது பண்ணுவாங்களே வச்சு அந்த ஏதோ ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் முன்னாடியே இன்ட்ரடியூஸ் ஆன மாதிரி காமிச்சிருந்திருக்கலாம். வந்து என் தம்பி கூட்டு போய் பாத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஓலை கொடுக்கறத விட. But will Kalki like it? Will Kalki like it? அதான் சொல்றேன். மீன் எவ்ரிபடி ஐ மீன் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சதா இருக்கணும். கண்டிப்பா கல்கிக்கு பிடிச்சிருக்கும். Can I add something to this? I have thoughts. See, I think when what Kalki's genius is not explaining the story or anything like that. He has brought to people in the 20th and 21st century what life or like what culture and heritage looked like 1,000 years ago. And he's done that in the things that are adjacent to the story, right? What did, Tamil Nadu look like? What did Sri Lanka look like? How did people behave and interact at that point? What did palaces look like? All of these things are story adjacent, as in without these things the story could still go on, but then these are a part of the story that gives the depth of the story. And I think the ability to make it into a visual form itself, I don't know how people were making movies in 1950s, whether like there were a lot of movies in 1950s, but it's easier to visualize it as told as a story back in 1950s, but to bring it to a movie in 2022 and make it exactly the way that someone who reads the book would visualize it, that's where the genius is. So I think maybe he'd be like, maybe like he'll secretly go tell Maniratnam, I had a lot of plans for that one character you just did not bring into this story. But I think visually what Kalki had explained it through his own imagination, Maniratnam has 100% nailed it. Anybody who's read the book will know exactly which scene they are showing. There are lots of scenes that have been changed, or lots of scenes that have been deleted or removed. But the scenes that are being shown, there is no question that this is how Kalki's envisioned it and written it. And so Maniratnam 100% did justice to that. So if they had shown the movie as Tamil Nadu as like this dry brown land, then Kalki would wake up from his grave and be like, this is not my story at all. But all of that they did justice to. They've just made the movie for cinema rather than made the movie. கமல்சா சொன்ன மாதிரி இது வந்து புனைவு. கல்கியின் பொன்னியின் செல்வத்தோட புனைவு. This is an interpretation of that novel. It's not exactly the novel. Actually, it's not even Maniratnam. It's not even like Maniratnam. And one of the writer is called name is Ilango நினைக்கிறேன். இளங்கோ வந்து குமரவேல் தான். அவரோட டிராமா பண்ணிருக்காரு ஆல்ரெடி அவரு. இந்த டிராமா எடுத்துருக்காங்க இந்த படத்தை அவரு. இல்ல ஐ மீன் அப்படிதான் எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. 3 years. இதே 3 years யூசுவலா மணிரத்னம் மூவில இதான் ஐ மீன் லாங்கஸ்ட் நினைக்கிறேன். 3 years மூவி. அது இவ்வளவு 3 years like 6 hours இது பாத்தீங்கன்னா 6 hours. Okay. And all dialogues are to like full sentences and not half sentences. So yeah, this is a different effort. I mean definitely கல்கிக்கு பிடிச்சிருக்கும். I mean இந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை பண்ணாங்கன்னு பாக்கும்போது I think he'll like it. So Harini, final thoughts and your expectations for the next movie. Before that, really quickly, I wanted to talk about just how this pan-India energy and how it kind of did in all the other languages. It's been so interesting to watch like reviewers of other languages and audiences of other languages react to this movie. And obviously there's a clear-cut comparison between this and Bahubali. I think Bahubali obviously was trying to serve just how, number one, how can we show older times and how can we make it look
mass and cool and all of that. And it served that perfectly. And obviously this is trying to serve the story and Kalki and the intricacies of that. With that said, I don't think it's conveyed and has done as well, maybe in a Hindi or I don't know, in a Telugu, just because I feel like the Tamil language is such a living, breathing part of this novel and story. I think it's honestly, it's its own character. When you're reading it, especially when you're reading it in this day and age, it feels like you're like listening to like a separate character, and Tamil is that separate character because there's so many words and so many things that you wouldn't hear now. And there's so many like lines that are being used. And I feel like it's such a big part of the movie, and that it's going to be completely lost in translation when you change that. And if we're struggling to remember just like names, even I can only imagine how much more difficult it would be if you're not a Tamil speaker or understand Tamil. So I think it's okay that maybe it didn't work as well, and it was still like a great introduction into that story and into that history. I don't think it necessarily needs to be a hit in all the ways. But I also just want to highlight that this is not an English book that we're all just like, it's not Lord of the Rings where you're going to read it and be like watching this. I'm saying Lord of the Rings because I just watched it for the first time this week. Lord of the Rings was written at the same time in the 50s as Ponniyin Selvan. It was made in the early 2000s, and this is being made 20 years later. And it is just so crazy to see how like simultaneously like the stories were written and how differently the movies are being made. And I think just watching Lord of the Rings, it's not easy to understand what's going on. There's so many different characters. Same thing, all the hobbits are going on all these journeys. It's very similar. And I'm just like, it's not necessarily easy to just grasp everything. They did make it a trilogy, which makes things a lot easier to understand. Definitely a genius. But I just want to say that maybe it's okay that it's not easy. Like I don't watch a Game of Thrones and I don't watch a House of Dragon knowing exactly what's going on. That's the fun of it. That's the whole point. You trying to figure it out is the point. Bahubali is a different fun. You telling me what to enjoy and you telling me to celebrate Bahubali is a different thing. I think we can just, as an audience, get to a place where we can appreciate and enjoy both. Is what I was trying to say. Bahubali, one of the first scene itself is the guy taking the Linga statue. Yeah, and it's clearly show he's about, a mass hero right there. Yeah, but in the Pali, yeah. Definitely is all about cheering. It's cheering every scene. It's cheering what's happening. It's trying to be a cheerleader of that movie. This is not trying to do that. This is trying to talk about a lot of complexities. This whole idea of not having one villain, it's similar to what politics looks like today. Like we talk about Republicans, Democrats, and like, can we really point and highlight one villain? No, like that's the point. You know, it's not man versus man. It's a bunch of guys. Yeah, it's like man versus or nature. girls. Yeah, it's you fighting multiple different things. And I like that Nandini is good and bad, and it's justified why she's bad. I like that Vandiyadevan is messing up. Like they're all flawed characters. And it's honestly perfect that Maniratnam made this because he always likes to work with flawed characters. So I think that works. So Varshini, final thoughts. Okay. My final thoughts, I'm very excited for the next half. I will read the books way before and I'll be there like first day watching it. I don't know how the book is going to end, so I don't know what to expect from the movie, whether I will like the ending in the book, to even say that I like the ending in the movie or anything like that. So I'm really looking forward to that. I'm really curious to know how the story travels, what happens to all of these characters. I may or may not have gotten some spoilers that I'm going to pretend like I don't know. Yeah. But overall, very, very thrilled to watch the second half. I am more thrilled for how wonderfully, beautifully they've conveyed our history. We don't have a lot of stories that show that. I think a lot of, maybe to some extent, people have attempted it back, in the Shivaji generation. But for my generation, at least post 90s movies, we don't get a lot of period movies that are so honest and truthful about what life looked like back then. So I'm very excited that Tamil movies have reached that era where they can show a traditional story in a contemporary way and
make it for mass audience, and you know, it's really heartwarming to see how our culture just lives through new mediums and new stories. And you know, I'm sure 100 years from now they will see it in like holographic way or something like that, and our culture will live on even after the next 1,000 years. That makes me even more happy that this movie happened. So I am very, very excited for the next part. Nice. So Atta, உங்களுக்கு final thoughts உங்களுக்கு. You're on mute. Muted. You're on mute. Everybody. Yeah, சொல்லுங்க. I think first I'm very happy that the movie was made. I think it's a very, very difficult task of a 5-volume book, a book which is very well read. Converting a book into a movie, it's a very difficult task. I don't think you can satisfy everybody, but I think first my thought is absolute hats off to Mani Ratnam, that he's not a young man. I think he's also 60 plus, but he's plunged and taken a big challenge, and he's come out very well out of that. So first thing it is somebody had to do it, and I think Mani Ratnam has done it very well. Second, I'm really looking forward to PS2, and I'm sure I'm going to read the book in Tamil before I come for the second one. Nice. But I think overall I'm very happy. I just want to one other thought that it occurred when the movie at no point trying to promote or boast or you know, what do you call, marthatikra mari rombo idu pannum edhume pannala. In fact, there is not even one area where they are trying to show off you know, how we wear and namla adu patti romba proud ah irukku. Adu illamale there are 3 things that come to me. One, women were empowered in Tamil. I think that comes out very clear. I think Kundavai character stands up front. Nandini, Pungurali, I think women played a big role, and they continue to play a big role in Tamil Nadu is a big point. Second, I think this character Aditya Karikaran says, na innoru mura oru enna solradhu, what is that word, nirayada baniye kolla maten அப்படின்றது. I think that speaks volumes that I am not going to fight, you know, ஒரு எனக்கு ஈக்குவலா இருந்தா தான் நான் உங்க கூட சண்டை போடுன்ற மாதிரி. மூணாவது when Arunmozhivarman is so respectful for his father or to the kingdom or to the abiding the law, அங்க சோழ நாட்டுல இருந்து முத்திரையோட ஒரு வந்ததுன்னா whatever it is I will follow it. I think fantastic. I think through the story, it's a story, it's not history, right? நம்ம பார்த்தது ஃபுல்லா கற்பனை தான். பட் இருந்தாலும் இப்படி இருந்திருந்தால் we should be very proud of the way they lived 1,000 years. So இதை இப்ப நீங்க சொன்னதால கேக்குறேன். One of the biggest question is அந்த இப்ப ஆதித்ய கரிகாலன் like does not kill the Babu Antony character, the very first king. அது ஏன் கொல்லாம விட்டார்? அவ்வளவு பெரிய ஒரு மேட் கிங், வெரி ஆங்கிரி பர்சன், அந்த ஆள் ஏன் கொல்லல அப்படின்னா இப்ப அதுக்கு ஒரு பிளாஷ்பேக் இருக்கு. அந்த வீரபாண்டியனை கொலை பண்ணதுல அவ்வளவு பெரிய ட்ராமா இருக்கு, அதனால தான் கொலை பண்ணல அப்படின்னு. அது ஓகே, தட்ஸ் வாட் இட் இஸ். தட்ஸ் இன்ட்ரஸ்டிங். சோ குப்பக்கா, நீங்க சொல்லுங்க ஃபைனல் தாட்ஸ். உங்களுக்கு என்ன expectations? Final thought, like everyone, I am also waiting for the second part. இன்னொன்னு அந்த செகண்ட் இதை எப்படி how is he going to finish, அதோட இருக்கு, எப்படி முடிக்க போறாங்க. ஏன்னா கல்கி வரும் விதமா முடிச்சிருப்பாரு. I think he did too. photos வந்துச்சு ஆல்ரெடி. அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கல்கி will write about each character. இப்படி ஆச்சுங்கிறது லாஸ்ட் கடைசியா எழுதிப்பாரு. எல்லாருமே கேட்டாங்களா, நீங்க என்ன இப்படி விட்டுட்டீங்க, நீங்க என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு என்னாச்சு இவங்களுக்கு என்னாச்சு. சோ he will write ஒரு சின்ன 2-3 lines, he will write about them. அவரோட கற்பனை தான் அது, அந்த கதை மாதிரியே கொஞ்சம் he will write something. ஏன்னா நந்தினி எல்லாம் ஒன்னும் இதா இல்ல, ஒரிஜினல் இது கிடையாது, அதுக்கு என்ன எழுத முடியும், அவரோட கற்பனையில எழுதியிருப்பாரு. அது மாதிரி he will write in each அதுக்கு எழுதியிருப்பாரு. அது ஒண்ணு, அதை சொல்லுவாங்களான்னு தெரியல இதுல மூவில, அது ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு இப்ப ஹர்னி சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் நான் இது பண்ணேன், அந்த எல்லா லைக் அனுபமா சோப்ரா எல்லாரும் they may like the movie overall, நல்லா இருக்கு, மணிரத்னம் மூவி நல்லா எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு.
அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு கதை புரியாது. ஏன்னா அவங்க பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஒண்ணு. இன்னொன்னு நார்த் இந்தியால எவ்வளவு தூரம் இந்த மீன் சேர சோழா பாண்டியா கிங்க பத்தி தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியல எவ்வளவு படிச்சிருப்பாங்கன்னு. இப்ப நாம வேணா அக்பர் படிச்சிருப்போம், இவங்க அசோகா படிச்சிருப்போம், இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். இவங்க அதெல்லாம் படிச்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஏதோ நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு அந்த இது இருந்தது. இவங்கெல்லாம் அது படிச்சிருப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க, சேலா சோழா கிங் இருந்தாங்கன்னு. பட் இவ்வளவு டீடைல்டா நாம படிச்ச அளவுக்கு அவங்க படிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியாது. அது தெரிஞ்சிருந்தா ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு புரியும் இந்த கதை. இல்ல தெரியாட்டி இது பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்கணும், ரெண்டுதான் ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு. ரெண்டுலயும் ஏதோ ஒண்ணு படிச்சிருக்கணும். ஏன்னா ஹிஸ்டரி, ஒரிஜினல் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சிருக்கணும், இல்லைன்னா இது தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்ல கூகுள் பண்ணி பாத்துருக்கலாம், கொஞ்சம் பார்த்தா அதுல கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இன்ஃபர்மேஷன். அதை வச்சு பார்த்தாதான் இந்த கதை புரியும். இல்லைன்னா இட்ஸ் வெரி 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 டிஃபிகல்ட். பரவாயில்ல, அது ஒரு வெரி வெரி லைக் வேலிட் பாயிண்ட். அது நம்ம படிச்ச நார்த் ஹிஸ்டரிலாம், ஐ டோன்ட் நோ இஃப் நாட் ஸ்டடிட் சவுத் ஹிஸ்டரி ஸ்கூல்ல சொல்றேன், ரைட்? வி ஸ்டடிட் எவ்ரிதிங். நம்ம எல்லாம் யார் தாத்தா பாட்டி அத்தனை பேர் படிச்சாச்சு. நமக்கு எல்லாம் ஃபுல்லா தான் பிடிக்கும். ஐ டோன்ட் நோ வாட், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் அது. பார்க்கணும், அது அவங்க படிச்சிருக்காங்களான்னு தெரியாது நம்மளுக்கு. இன்னும் நாம வந்து டீடைலா படிச்சிருக்கோம். நம்ம தமிழ்லயும் படிச்சிருக்கோம். மீன் ஹிஸ்டரியில அவள் நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம், தமிழ்ல தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ் அந்த இதுல லிட்ரேச்சர்ல வி வுட் ஹவ் ரெட் சோழா கிங்ஸ் எல்லாம் பத்தி, சேரா கிங்ஸ், பாண்டிய பத்தி எல்லாம் படிச்சிருப்போம். அதனால நம்மளுக்கு பிளஸ் சங்க தமிழ்லாம் படிக்கிறோமே நம்ம, அதனால ஒவ்வொரு இதுவும் ரிலேட்டட் தானே இருந்தது. அதனால தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளுக்கு. அவங்களுக்கு அதெல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, அதனால டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு தெரியாது. இது முதல்லயே ஒருத்தங்க ஒரு இந்த 1 hour ஸ்டோரி மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை கேட்டு போயிருந்தாங்கன்னா மேபி ஓரளவுக்கு புரியும் மூவி. இல்லைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு எல்லாம் இது புரியுது. ஓகே, awesome. So பார்க்கலாம் நம்ம next. I was going to say also, I'd be interested to see if like just like different language, because there is so many different languages in India. Like I'd be interested to see if we could get to a place like how we all watched Parasite, which was an Oscar nominated / won an Oscar. And the whole movie obviously is in Korean and you have to read the subtitles and there's no other choice. That is how you will take in the movie. And it worked for everyone, worked enough that it won an Oscar. I would be interested to see if we could get to a place where we watch Hindi movies without it being turned into Tamil, or watch Tamil movies without it being changed. Because I think there were a select few that are maybe North Indians that watched the movie in Tamil, and it might have worked a little bit better. I think it was also someone from Film Companion who was talking about how it worked a lot more for him because he watched it in Tamil. And I just like embracing like this is something that's important to this language and this from the state. I think we should just take it in as how it was written originally. I think that's something that would be really cool if we could start doing that. And we are starting to do that. Like there's a lot of Malayalam, Telugu movies and streaming that we watch just as it is without changing the language. So we're definitely getting to that place. But yeah, that would have been interesting. No, I mean like a good movie is a good movie. Doesn't matter what language, right? Exactly. Yeah, I know. But இதுல என்ன இதுனா லைக் இப்ப பாகுபலினா எல்லாமே பார்க்கலாம், எல்லாருக்கும் கதை புரியும், எல்லாமே பார்க்கலாம். ஏன்னா இப்ப எழுதுற ஸ்கிரிப்ட் அது, இப்ப இன்னைக்கு என்ன ஆடியன்ஸ் அதுக்கு எழுதியிருக்க ஸ்கிரிப்ட் அது. ஓகே, இப்ப எனி மூவி ஃபார் தட் மேட்டர், நம்ம தமிழ் மூவில ராஜராஜ சோழன் எடுத்தாலும் சரி, அதுக்கு முன்னாடி ராஜராஜ சோழன்னா வந்து இப்ப கதை எழுதுனாங்க. ஐ மீன் இந்த மூவிக்காக எழுதின இதுதான், அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு கோர்வையா போட்டுருவாங்க அவங்க. இப்ப இந்த இதுல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் எழுதினது வந்து கல்கி ஃபுல்லா தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு தான் அது. ஐ டோன்ட் திங்க் வேற யாராவது இந்த இது ஆனந்தவன்ல வாங்கி யாரும் படிச்சிருக்க போறாங்க, தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு தான் அது. சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் எழுதியிருக்காரு கேரக்டர். சோ நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெளிவு சுழிவு இதெல்லாம் புரியும். லைக் ஹரணி சொன்னா சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு புரியாதுன்னு, எனக்கே சில வேர்ட்ஸ் புரியல அதுல அவர் எழுதுறதுல. ஏன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் நம்ம அந்த தமிழ் நம்ம இல்ல 50s 40s 50s தமிழ் நம்ம பேசுறதுல இல்ல, சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சு தமிழ்லயும். அதனால சிலதெல்லாம் எனக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எழுதிக்கிறதே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கொஞ்சம், அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்படி பார்க்கும்போது தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு எழுதுனதுனால இது வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸ் தான் நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும். மத்தவங்க வந்து அது தெரிஞ்சாதான் பண்ண முடியும். இந்த புக்கே அதுக்காக தான் தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு தான் இது. I don't know, I mean, but apparently I mean like it is like doing really well in Kerala, it's doing really well in Kannada. Telugu apparently there's some controversy. Telugu apparently they had some really bad reviews on the first day. Yarum pola pura apparana it slowly picked up in Telugu. I don't know why that happened. So maybe some Kerala வந்து நிறைய தமிழோட இது இருக்குல்ல, இந்த சேரன் இது பண்ணனால அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். சேரனை வந்து சோழனை அது பண்ணது, சோழனை வந்து சேரனை போய் இது பண்ண ஃபைட் பண்ண, அதனால அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பார்ட் ஆஃப் இது.
ஈவன் கர்நாடகா கொஞ்சம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பாங்க. இந்த அந்த அந்த ரீஜன் கூட சோளா இது பண்ணாங்க. அந்த அதெல்லாம் கூட தெரிஞ்சிருப்பாங்க. அதுக்கு மேல வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் எனிபடி know anything about this much detail about South But Indian. I think the nice thing is it's still appreciated. Like the camera work was really cool. The music is still appreciated. Any of the jewelry and the clothing, like everything that is an obvious, like this is done really well, has come across and is being appreciated. Context is always going to be difficult. Like the Parasite example again, it's going to be different from us viewing it versus Koreans watching it and viewing it. Same with Money Heist. Same with all of the other. The same thing about the Squid Game too. Right? Yeah, Squid exactly. Game, same Squid Game thing, too. So I think that's okay. I think that there's levels to it, and we can just celebrate that there are levels. இதுல வந்து everything mean costume சரி, jewelry சரி, everything they plan so well, so real. ஒன்னும் அதுக்கு ஒன்னும் ரொம்ப ஓவரா அட்டென்ஷனும் கொடுக்கல, ரொம்ப அப்படியே ஒண்ணுமே இல்லாமையும் பண்ணல. அதுக்கு அப்படி கரெக்டா இருக்க மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. அது பேலன்ஸ் பண்ணது இட்ஸ் ரியலி ஒன்லி மனிதன் கேன் டு. அது வேற யாராலும் பண்ண முடியாது. மனிதன் Also, Sridhar Mama, what was your favorite scene / character? சொன்ன மாதிரி என்னோட கேரக்டர் தான் ஜெயம் ரவி கேரக்டர் தான். நான் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் வித். ஏன்னா பாயிண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒண்ணு நான் பயந்த ஒரு விஷயம் அது. நான் ஜெயம் ரவி ஹஸ் நாட் டன் a movie like this, character like this, right? So how he's going to carry himself, but he really come very well. And obviously Nandini Aishwarya Rai chance இல்ல. சொன்ன மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ், ரைட்? யூ கேன் ரியலி ஃபீல் தட். கண்ணிலே தெரியுது கோவம், ஸ்கீமிங் எல்லாமே சான்ஸே இல்லை. பெஸ்ட் சீன் வேர் தே டு மீட், அருள்மொழிவர்மன் அண்ட் வந்தியத்தேவன், வேர் தே மீட். அது ஒரு வெரி கூல் சீன் ஆக்சுவலி. Oh, like when the sword fight and then கேட்பான்ல, நீ எப்படி கண்டுபிடித்தாய் அப்படின்னு. இப்பதான் கண்டுபிடிச்சேன். கமலஹாசன் டயலாக். Yeah. I feel like my top 3 favorites were definitely the Aditya Karigalan before interval ending, spot on. When Vandiyathevan meets Nandini and just all of the dialogue, the lighting, the set, insane. If you want a goosebump scene, that's it. Playful, flirting. And then Kundava and Vandiyathevan meeting on the boat. Also, I was just like, this is a rom-com, you guys. This is so cute. And I'm like, I'm here for this. And the music worked, everything worked about it. So those were music amazing music. I don't know. அக்கா சொன்ன மாதிரி பூங்குழலி கேரக்டர் தான் நான் kind of slightly டக்குனு வந்துச்சு அந்த கேரக்டர். We need more. புக்ல பயங்கரமா இருக்கும் அது. பின்னாடி நிறைய இருக்கு, பூங்குழலியோட இது நிறைய இருக்கு பின்னாடி, கடைசியில நிறையவே இருக்கு. அதனால மேபி இதுல கொஞ்சம் காமிச்சிருப்பாங்களா இருக்கும், அவ்வளவுதான் முடியும்னு. நிறைய இருக்கு ஆனா பூங்குழலியோட கேரக்டர். பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ சீன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அவளோட கேரக்டர் இது பண்றது. I really wanted that scene where she pulls Vandiyathevan out of the water and he's like, why is this girl so strong? Like, no, that should have been in the movie for sure. It's such a funny scene in the book. But that was the first shot, right? I liked even the 2 minutes of introducing her. She's like, you can see her like arm strength and you can see him viewing her. I'm like, it was nice that is something to appreciate. Like 30 seconds is all it took for Mani Ratnam to kind of be like, this is this character and you've understood this. Like, that's it. I feel like that was well done for all of them. Everything is good. Even, Tota Dharani has done a very good job. Everybody's done, of course, Ravi Varman, amazing. Really good, yeah. அது எல்லாமே நல்லா, ஐ திங்க் பெஸ்ட் லாட். எல்லாமே நல்லா பண்ணிருக்காங்க. எத்தனை பேர்த்தையும் நல்லா செலக்ட் பண்ணி போட்டு இது பண்ணிருக்காரு மணிரத்னம். Another person for whom the respect is very high is Kalki. That Kalki could write such a cool story 75 years back, and he cleverly mixed it with history so that people will buy in. If it was oru cut panna kadana, or okay, people will comment on it. But when you mix it with history and serve it, I think Kalki is a very cool guy. I think he is actually written for not 1900s, for 2000, 2022. Very, very nice. And நிறைய explanation இருக்கும். On a lighter note, if the movie is done well, because I think everybody would have watched it 2 times. And me, because I was owed a turn and I didn't get it. Amanaba promised to watch it with me for the second time and they didn't. I'm registering this on YouTube for proof. Next week we'll go next week. Okay, I'm ready to watch it again.
I'd be curious to know about like the IMAX, because Rashmi, you watched it in IMAX. But நானும் அதான் பார்த்தேன். IMAX தான் பார்த்தேன். But it was too much. really? It was so huge. I'm like, எங்கடா பாக்குறது அந்த மாதிரி யாரும் பாக்குறது. It's a lot. I think IMAX is the way to watch it. It was so good, so good. Okay, நாங்க XD ல பார்த்தோம், அப்புறம் ஹரணி கொலம்பஸ்ல ஒரு தடவை பார்த்தோம், நாங்க 2 தடவை பார்த்தோம். My advice is wait and watch it in IMAX, the next movie, and go with some context. Just kind of know how the story is going to end. We had to like do some homework. We had to just do a little bit of homework. Just talk to someone who's read the book and get like, just be prepared. We watched on the first day. Thursday அன்னைக்கு பார்த்தோம், அப்புறம் கிளீவ்லாண்ட் வந்து Saturday. First day for sure. Also the way Amma and Appa, because they were staying with me before we had watched the movie, the way we were following these promotions, my God, every day we would like for the 10 days before the movie came out. I know that was very I exciting. told Harni, please stop it. It was fun. It was so fun because I felt like I was trying to go into like an Avengers or an Endgame, because this is exactly what we'd pull. I'd go back and try to read the comics, and then I would try to watch every single actor talk about the movie and like just get pumped. And this might have been the first time that I've done that for an Indian movie. So hats off to the marketing. The multi-star cast and how their experience was just coming together. All of their dynamic just off screen, it comes across on screen. So I usually don't watch promotions, but I enjoyed all of these people talking about their work. There is an interview like in Film Companion. அந்த பொண்ணு பேர் ஞாபகம் எனக்கு. பொண்ணு பேர் யாரு இன்டர்வியூ பண்ண? ரம்யா. அது அந்த கார்த்தி, த்ரிஷா and ஜெயம் ரவி 3 பேர். That's the best interview. So good. ஜெயம் ரவி like செந்தமிழ்ல பேசுறது, யானை மிளிர்ந்தது. That was unbeatable. Best interview நான் பார்த்தல வச்சு. அப்புறம் அந்த விக்ரமோட அது ஒரு சவுண்ட் பைட். The Bombay, where it talks about the Chola Empire. That is some amazing sound bite. So good. I genuinely thought that it went viral. Like this is the opportunity that people should be talking about these things, and he did it. And they grasped it. I'm like, the packaging of just like the movie outside of the movie was A+. It was like I know. A+. And then only for the Tamil audience, it's about like history and all that. For everybody else, this is like way to get information across, and like it's done with a little bit of marketing just so the right information gets across to the other audiences. If people really like Malayalam movie, they should go and Google it at least. I mean, Ponniyin Selvan பார்க்க முடியாது கூட, I mean அங்க northல south, westல wherever, I mean they should go and Google it and read about Chola. So at least they'll understand a little bit. Definitely do homework. Yeah. Because the incidents எல்லாம், I mean நம்ம இவர் சிலதெல்லாம் மாத்திருக்காரோடியே, பட் என்ன நடந்ததோ அதுதான் இருக்கு கதையில இருக்க மாதிரி. You cannot go like beyond the book. Of course, I mean நந்தினி எல்லாம் கிடையாது, and I mean I don't think Palavathai also would have behaved like that அந்த காலத்துல. ஆனா இந்த கதை நடந்த இதெல்லாம் வந்து உண்மைதான். இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு இதெல்லாம் வந்து உண்மைதானே. அது வந்து கரிகாலனுக்கு என்ன ஆகுறதுங்கிறதெல்லாம் உண்மைதான். அத படிச்சாங்கன்னாவே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடும் கதை. அதுதான். Okay, so thank you very much for this first family Thank interview. you so much. First family interview, so which is awesome. It's awesome. We are the first family. First family interview. It's like the royal family. One. So next one we'll just wait for I think it's going to come in April நினைக்கிறேன். Tamil New Year நினைக்கிறேன். I'm not sure. I think so. Oh good. Okay. We're coming back to do that, right? We'll do the same thing again. We're coming back, all 4 of us. Let's get t-shirts for the next T-shirts. one. The meet companion. என்னது? Fully filmy. Yeah, we should get some. Fully filmy. Shut up. Okay, now recording stop பண்றேன். Hello, thank you for watching my video. Please hit like and subscribe and keep watching. Thank you very much.